ಪದ್ಧತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ನೂತನವಾದ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನುವುದು ನಡೀತದೆ. ಇದರ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಿಯಮಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಎರಡೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭವ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ದಿವ್ಯವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಅವರದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಜನರಿ ಆಲೋಚನೆ ಎನ್ನುವುದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು 1968ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 1970-75 ದೇವರ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಧರ್ಮ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ, ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಧರ್ಮ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪುನಃ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯದ ಸಮಯ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ 12 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಪುನಃ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ 1 ತಾಸು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಮಹಾಪೂಜೆಯಾಗಿ ದೇವರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದರೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು. 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಇತ್ತು. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದ್ವಾರಪಿಧಾನ ಎನ್ನುವುದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು 1970-75 ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೈವೇದ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬಂದವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನವರ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಸಲ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗುವಂತಹ ರೂಢಿ ಇತ್ತು.
1972 ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 68ರಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದರು. 72 ನಂತರ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ 3 ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇದು ಸುಮಾರು 1980ರ ನಂತರ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ. ಆಮೇಲೆ ದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ, 8:30ರ ನಂತರ ಪುನಃ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಧರ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವವರು, ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುವವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು 27/11/1994ರಿಂದ 8ರಿಂದ 8:30ರವರೆಗೆ ಯಾವ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ವು ನಾವು. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯ ಹಾಕುವವರೆಗೆ 11:15ವರೆಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಗ ಬರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, 1935ರಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಆದ ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಕ್ಯೂ ಪ್ರಮಾಣ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ 3 ಕ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರತಿಯ ಸಾಲು ಕಾಣ್ತದೆ. ನಮಗೆ 1982ರ ನಂತರ ಗೋಪುರದ ಬಳಿಯಿಂದ ಕ್ಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಉದ್ದ ಸಾಲನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಕ್ಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಹನುಮಂತನ ಬಾಲದ ಹಾಗೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ 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 ಹೋಯ್ತದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಾ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಈಗ ಪಹರೆಯವರು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸುವವರಿಗೆ ಚೀಟಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ 85ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. 85ರ ನಂತರ ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂತು. ಈಗ ದೇವರ ದರ್ಶನದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಾಲು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2005ರಲ್ಲಿ ಮಹಾನಡಾವಳಿ ನಡೆದದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಹಾನಡಾವಳಿ ನಡೆದ ನಂತರ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ, ಪೂಜೆ ಇರಬಹುದು, ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು, ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆದೇ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2005ರ ಮಹಾನಡಾವಳಿ ನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ದಿನೇ ದಿನೇ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಜಾ ದಿನಗಳು ಬಂದರೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, ಸಂಡೇ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬರುವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿನ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದೇವಳದ ಕಚೇರಿಗ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನೋ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹಾಗೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೇರ ದರ್ಶನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು, ಶ್ರೀ ಡಿ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗೋಪುರದ ಬಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 200 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತಾ. ಆ 200 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3 ತಾಸು 4 ತಾಸು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಧರ್ಮ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಯಾವ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು 2002-3ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಭಾಂಗಣ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲ ವಸಂತ ಮಹಲ್ನ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದವರಿಗೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಸಂಕಲ್ಪ. ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂತ ಅದರ ಹೆಸರು. ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ನಡೀತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ 2 ಗಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ 2 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಈ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ವೇದಿಕೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. 2 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷದಿಂದ 2 ಗಂಟೆ 59 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, 3 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಗೀತದೆ. ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಿಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪಸವ್ಯಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಡೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾದಂತಹ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೊಸದಾದ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು 2,75,177 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸದಾದ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಮಹಡಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ 16 ಹಾಲ್ಗಳು ಆ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಆ ರೀತಿಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 16 ಹಾಲ್ಗಳಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ 700ರಿಂದ 800 ಜನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 10,000ದಿಂದ 12,000 ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈಗ
ಕ್ಯೂ ಬರುವವರು ಪೂರ್ತಿ 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನ್ನುವುದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾಲ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ವಾಶ್ರೂಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿವಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಂತಹ ಭಕ್ತರು ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿವಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಎನ್ನುವುದು ಹೊಸದಾದ ನೂತನವಾದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಾಷ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಈ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್. ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, QMS ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಅವರನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಯಾವ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ನೋಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಾಲ್ ಫುಲ್ ಆದ ನಂತರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಹಾಲ್ನ ಡೋರ್ ಎನ್ನುವುದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. 160 ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅದು ಮಾಡ್ತದೆ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಅದು ಕೊಡ್ತದೆ, ಆಧುನಿಕ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವನು ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ BVMS ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ DIVAR2 ಸರ್ವರ್, ಇದು ಎರಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ರೆ, ಕಳೆದು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Built with precision and a strong focus on safety, the complex ensures smooth crowd movement through interconnected ramps and unidirectional pedestrian. Advanced technology such as AI-powered cameras for head counts, crowd flow monitoring, fire detection and protection is integrated as part of a customized semi-automatic building management system developed in association with Bosch. The thoughtfully designed complex features 16 spacious halls arranged with efficient hall-filling principles and room-filling protocols for effective crowd management. Each hall is equipped with essential facilities including pantries, information display boards, washrooms and dedicated childcare rooms, ensuring convenience and comfort for all devotees. After a comfortable waiting period, the complex seamlessly leads devotees to the temple for darshan. Post-darshan, they can receive prasadam and enjoy a meal at the Annapurna Mega Banquet Hall. ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನ ಸರತಿ ಸಾಲಿನ ಸಮುಚ್ಚಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಸರತಿ
ಸರತಿ ಸಾಲಿನ ಕಟ್ಟಡವು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಖರವಾದ ದರ್ಶನ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ ಒದಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕೌಂಟರ್ಗಳಿವೆ. 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ಈ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ 2,75,177 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖೇನ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ 160 AI ಆಧುನಿಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ನಿಖರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರತಿ ಸಾಲನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಲಾಭಾರದ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಕೊಠಡಿ, ಫುಡ್ ಕೌಂಟರ್, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಗಣ್ಯರ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಕೊಠಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕಾಳಜಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದು ಭಕ್ತರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಪಕ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಗೆ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 10,000 ಜನ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು 16 ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಹಾಲ್ಗಳಿದ್ದು, ಜನರ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲು ವಿಶಾಲವಾದ ಬೃಹತ್ ಪಡಸಾಲೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕ ಸೌಲಭ್ಯ, ಫ್ಯಾನ್, ಸಿಸಿಟಿವಿ, ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ, ಶುದ್ಧವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ದೂರದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೌಲಭ್ಯ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 650 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ನ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸರಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಕಾಯುವ ಸಮಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ವಿಪುಲವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಭಕ್ತರ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಂಬ ಈ ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿಯ ನಲ್ಮೆಯ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. Shri Dharmasthala, the heartland of spirituality, is one of India's most renowned religious landmarks, with a history spanning over 800 years. The Kshetra welcomes thousands of devotees daily, and during festivals, it hosts lakhs of pilgrims. The temple takes great care to ensure devotees' needs are met, so that their spiritual fulfillment remains the sole focus. As part of this commitment, a novel queue complex has been introduced to enhance the pilgrimage experience. The existing complex requires devotees to wait in line for 6 to 8 hours on busy days, which can be quite tiring. In contrast, the new facility reduces waiting times to 1.5 to 2.5 hours and features comfortable waiting halls with modern amenities. The new queue complex includes a spacious waiting plaza, Hanukaya shop, footwear and luggage stands, a help desk and a buggy station for the elderly and the physically challenged. It offers streamlined darshan facilities for general, special, Annadana, Tulabhara and Seva bookings. Built with precision and a strong focus on safety, the complex ensures smooth crowd movement through interconnected ramps and unidirectional pedestrian flow. Advanced technology such as AI-powered cameras for head counts, crowd flow monitoring, fire detection and protection is integrated as part of a customized semi-automatic building management system developed in association with Bosch. The thoughtfully designed complex features 16 spacious halls arranged with efficient hall-filling principles and room-filling protocols for effective crowd management. Each hall is equipped with essential facilities including pantries, information display boards, washrooms and dedicated childcare rooms, ensuring convenience and comfort for all devotees. After a comfortable waiting period, the complex seamlessly leads devotees to the temple for darshan. Post-darshan, they can receive prasadam and enjoy a meal at the Annapurna Mega Banquet Hall.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲಗಳು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ, ಪೋಷಕರ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ Shri Dharmasthala, the heartland of spirituality, is one of India's most renowned religious centers. ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Puja Dr. D. Virendra Hegde ji is escorting dignitaries to the dais. Om Shri Manjunathaya Namaha. I request all the audience to stand up for national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Now I request all to be seated, please. The students from Dharmasthala Manjunatheshwara schools will pray Lord Shri Manjunatha Swami. शम्भो गिरीशा सुरपूजितकामवैरिन् गौरीश शङ्करा महेश्वर विश्वहेतो। शम्भो गिरीशा सुरपूजितकामवैरिन् गौरीश शङ्करा महेश्वर विश्वहेतो। धर्मस्थलेश सकलेश दयापयोदे। श्रीमञ्जुनाथनितरा कुरु मङ्गलं मे। धर्मस्थलेश सकलेश दयापयोदे। श्रीमञ्जुनाथनितरा कुरु मङ्गलं मे। कुरु मङ्गलं मे। कुरु मङ्गलं मे। कुरु मङ्गलं मे। Atithi Devo Bhava is Indian tradition. It is a time of honoring the Honorable Vice President and other dignitaries on the days. I request with pranams the revered Dharmadhikari of Shri Kshetra Dharmasthala, Dr. D. Virendra Hegde ji, to honor His Excellency, the Honorable Vice President Shri Jagdeep Dhankar ji. I request Matrashri Dr. Hemavati V. Hegde to honor Srimati Dr. Sudesh Dhankar ji. I request Shri Srinivas Rao to honor Paramapujya Dr. D. Virendra Hegde ji. I request Ms. V. Shweta to honor Matrashri Dr. Hemavati V. Hegde. I request Shri D. Shreyas Kumar to garland Shri Brijesh Chauta, MP of Dakshina Kannada.
I request Shri Anil Kumar SS, Executive Director of SKDRDP, to honor Shri D. Surendra Kumar, Vice President of SDME Society. I request Shri Janardhan KN, Managing Director, Siri, to honor Shri D. Harshendra Kumar, Secretary of SDME Society. I sincerely request Dharmadhikari Pujya Dr. D. Virendra Hegdeji to deliver welcome address. Om Shri Manjunataya Namaha. I have great pleasure in extending a warm welcome to His Excellency, the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankarji. I also welcome Dr. Srimati Sudesh Dhankarji, spouse of our Honorable Vice President. I also welcome other dignitaries on the dais. Our MP is there. With them, I welcome all the other dignitaries. A warm welcome to all the who are assembled here to mark this historic event. Welcome to Shri Dharmasthala, sir. Shri Manjunatha Swami Temple is here, has a history of over 800 years. Following the Chaturdana, that is Annadana, Vidyadana, Aushadana and Abhayadana. And as always in Dharmasthala, I believe that every devotee is divine in God. Bhakta di Devo Bhava, devotees are God, is the core foundation of Shri Sanidhya Q complex has been constructed. The Shri Sanidhya Q complex is designed keeping in mind every need of the devotee. Two-storied building with 16 halls, 8 on each floor, and the Shri Sanidhya Q complex can hold 12,000 devotees at one time. The devotees will need not stand in lines, rather they will be comfortably seated in the complex without getting wet during the rainy season or feeling the summer heat in the hot season. Various facilities like cafeteria, child care, washroom, drinking water and many more have been made available within the Q complex to provide convenience to the devotees. Digital TVs have been installed in the Q complex that will provide the spiritual connect to the devotees. Also, 160 artificial intelligence enabled smart cameras, 263 speakers, 54 amplifiers and other technology platforms will ensure that the state-of-art surveillance and communication systems are put in place to ensure the safety, security and comfort of the devotees. High volume, low speed fans like what you have here and a fresh air circulation system ensure that the devotees will be in comfortable temperatures all the time. One number of 650 kilowatt solar system along with energy and water monitoring in the Q complex makes it sustainable and environmentally responsible too. My brother Harshendra Kumar has executed this commendable work and I appreciate Harshendra Kumar, the architect and their team. Today, we also have an initiative under our Jnana Deepa education program. This is one of our flagship program of SKDRDP, Shri Dharmasthala Rural Development Project. It is said that education is the best friend. An educated person is respected everywhere. In rural India, there are still many children who do not get the basic education necessities to fulfill their educational needs. We have initiated the Jnana Deepa program to strengthen rural education in the state of Karnataka, right from providing scholarships to rural students and to pursue technical and professional education, providing additional teachers to schools where only one teacher is working, providing bench and desks to the schools, providing financial assistance
for construction of school buildings, playgrounds, toilets, to ensure that education is provided with all amenities across rural India. We are delighted to inform His Excellency that under the Jnanadeepa program, financial assistance for construction of 6,821 primary schools, 1,019 Anganawadi, 4,982 playgrounds and 787 toilets have been provided to these schools. 9,278 teachers services have been engaged across schools in Karnataka and 71,454 bench and desk sets have been distributed across schools. This year too, we shall be providing student monthly scholarship amounting to over 65,000 rural students and engaging over 1,028 teachers for rural India. My wife, Srimati Hemavati B. Hegde, impactful initiatives called Jnana Vikasa program focuses on educating the mother of these rural children to ensure thereby continuing education of children with minimal school out dropouts. To inaugurate Shri Sanidhya complex and to kickstart the Jnanadeepa educational program for 2025, we have amidst us a very special dignity, His Excellency, the Honorable Vice President of India. A man with no ego, so down to earth, so polite, and yet so graceful and striking. In May 2023, I learnt that Shri Jagadeep ji had gone all the way to Kerala to meet his mathematics teacher there. And the teacher was aged 83 years and she was so proud to see her student who become the second citizen of the country. And her words that this was the best Guru Dakshina I got. She ever got from any student who is heart-touching. All along during the course of my Rajya Sabha sessions, I have been always fascinated by the very simple and unassuming personality of our Honorable Vice President. Born in a small village called Kitana in Rajasthan, Shri Jagadeep ji has rose to assume the office of Governor in 2019. He was elected as the 14th Vice President of India in 2022 and holds the unique position of being the first Vice President to be born after India became a republic in 1950. Sir, your humble disposition and the remarkable contributions to our motherland have been inspired many and will continue to make significant impact for the present and future generations. We are honored to extend a hearty welcome to Shri Jagadeep Dhankarji and to Honorable Vice President India. Welcome, sir. I also extend a warm welcome to the Second Lady of India, Srimati Sudesh Dhankarji. I am glad to note that Madam has done an insightful study on the groundwater conservation in Rajasthan, for which she was confirmed doctorate. Srimati Sudesh ji has been source of inspiration on every moment of Shri Jagadeep ji's life. We respectfully extend a hearty welcome to you, Madam. I also take this opportunity to welcome all the other dignitaries present here. I welcome the administrative officials from both central and state governments. I welcome our Lok Sabha member, Shri Rajesh Chauta ji, to this function. Our staff members, media and others who have assembled here to witness the mega event. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I request the Honorable Vice President of India, Shri Jagadeep Dhankarji, to launch Jnanadeepa program of 2024-25 by handing over Jnanadeepa scholarship sanction letter to two students. I request Ms. Nishmita M, engineering student from Shimoga. Also I request Mr. Puneet M.N., Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences student from Maddur, to collect the letter.
ओके सर, पिछले नवंबर 25 को राज्यसभा में सम्माननीय सभापति उपराष्ट्रपति जी ने पूज्य हेगड़े जी के जन्मदिन के अवसर पर बधाई देते हुए राज्यसभा में उपस्थित माननीय सांसदों को संबोधित करते हुए हेगड़े जी के बहुमुखी कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए हर्ष व्यक्त किए थे। इसलिए हम सब आपके प्रति आभारी हैं। Now I sincerely request Honorable Vice President to deliver inaugural address. Most revered Padam Vibhushan awardee and nominated member of Council of States, the Rajya Sabha, Shri D. Virender Hegde ji. I am honored and privileged to preside over as Chairman Rajya Sabha, where we have someone like him reflecting sublimity, sterling qualities and wisdom. When the invite came, I felt blessed. Me and my wife, Dr. Shri Dharmasthala, shall ever be grateful to you, sir, for making available to us this opportunity. Captain Brijesh Chowta, young, dynamic member of the House of People, Lok Sabha, from Dakshin Kannada. The power behind Shri D. Virender Hegde, Srimati Hemwati Hegde, defines control without control. Shri Surendra Kumar, Shri Harshendra Kumar, and distinguished audience. It is an absolute privilege and honor to open Shri Sanidhya, the recently built cutting-edge queue system complex that is intended to improve devotee convenience. I commend Padam Shri Dr. Hegde for envisioning and then realizing the construction of a contemporary queue complex with wholesome object of enhancing the waiting experience for devotees seeking darshan of Sri Manjunath Swami, our God. Ladies and gentlemen, the outstanding feature of this complex is convenience for devotees and availing of technological advancements. India is a spiritual center of the world, and this place is a testament of it. Under the divine gauge of Bhagwan Sri Manjunath, there is reflection of religiosity, sublimity, harmony, and peace of mind. The divine feeling here is beyond expression. Millions throng to this place in search of solace, blessings, and a divine connection. The Sanidhya Q complex is beyond a physical structure. It is just not a building. It is a manifestation of our collective commitment to inclusivity, hospitality, and service. Congratulations to all
who converged to realize this magnificent facility. Ladies and gentlemen, I have gone through it. The facilitation is unique. It evidences concern for those who in earnestness come to seek divine blessings. A soothing change in recent years in our country has been infrastructural growth that is germane to our religious places. This needs to be applauded, as these are centers also of our civilizational values. Religious institutions are emblematic of equality, since there is no individual is higher before the Almighty, the God. We should reinstill the idea of equality in religious institutions. When precedence is accorded, when priority is given to someone, when we label it as VVIP or VIP, this is belittling the concept of equality. VIP culture, friends, is an aberration. It is an incursion when viewed on the anvil of equality. It should have no place in society, much less in religious places. I hope this Dharmasthala, being led by a luminary of our times, will serve as an example of egalitarianism, and let us shun for all times VIP culture. The very idea of VIP darshan militates against divinity. It should be dispensed with. Religious institutions in our country are beyond sites of faith. These are centers of community service, and this place has made huge contribution in education and healthcare that is worth applauding and worth emulating. What a pleasant surprise to me was the extraordinary efforts made by this institution in serving rural India. Our Bharat lives in villages. Our path of progress has to go through villages. Villages define our way of life, our democracy, our economy. It is in villages that the heartbeat of India resonates, and it resonates in high decibel. The development of these areas has to be our topmost priority. It is our sacred duty, and the best way to transform is education. Education is the most impactful mechanism to bring about equality. It is the best effective mechanism to decimate inequities. I urge all religious institutions to make one particular effort, and that is to make aware our generation, our young people, of our civilizational depth. I am concerned on occasions that our young children and youth are not exposed to the virtuosity, the wisdom, the knowledge, the depth of our civilizational gold mine. These institutions can catalyze it. Without such an initiative, the inestimable heritage and relevance would be lost in contemporary times. Friends, the world is in turmoil, and in turmoil as never before. Undoubtedly, this is a moment when we see our economic upsurge, growth in infrastructure, deep technical, digital penetration that has strengthened the world. There are areas in which Bharat has emerged as a global leader, a role model for other nations. In such a scenario, in such a mechanism, imagine
if this land of culture, a land of deep civilizational values, can we afford to lose our shine? We should be shining brighter given our development. When it comes to humanity's welfare, Vasudev Kutumbakam, we are a nation, messenger of peace. We promote harmony, equality, tranquility. There is now urgent need in the country, ladies and gentlemen, to ensure, to think, to reflect on deep political divisiveness. Political climate in the country is a challenge as much as climate change. We have to work to harmonize it. We cannot ignore our long-term gains, commitment to nationalism for short-term gains. The political temperature in the country needs to be moderated by rational minds. All our stance has to be dictated and pivoted firmly by one consideration, goodness of the nation. We must strive to keep nation first in all situations, because this country, home to 1/6 of humanity, is nerve center, cultural center, spiritual center of the planet. There have been civilizations like us, Mesopotamia, there has been other civilizations in China also. But look at, we have survived. We are surviving. We are thriving. People flock to this country to seek solace, to seek wisdom, to gain knowledge, to discover divinity for themselves. I appeal to everyone in this country from this religious platform to give and accord due precedence, priority to expression and dialogue. Dialogue and expression, they define democracy. If our right of expression is curtailed, diminished, the best of an individual cannot come forward. But if we insist only on expression and do not believe in dialogue, if we believe only in expression and believe that we alone are right, we are being unfair to humanity, to the other person. Dialogue and expression have to go hand in hand. It is dialogue that makes us realize the importance of the other point of view. I therefore call upon everyone. A dialogue is the greatest reliever of any tension. A meaningful dialogue with positive approach can bring about solution to problems that are turning out to be very painful for our society. Democracy has no meaning unless people are able to express and engage in dialogue. I am a worried person. The most sanctified platform, the most authenticated platform in democracy for dialogue emanates from the people. The people elect their representatives to parliament and legislatures. It is bounden duty of public representatives to voice concerns of the people. They must offer solutions. They must work to realize aspirations of the people. But if those who are obligated, constitutionally mandated to engage in dialogue, engage in disruption, then things go wrong. Things go wrong for a very difficult situation because there can be no vacuum in society. If parliamentarians and representatives of the people will not engage in their activity,
the vacuum will be filled. People will agitate on the streets. People go in chaotic mode because they have to find expression of their problems. They have to look for their solutions. I therefore urge, wake up. We are cliffhanging as a parliamentary institution. We are very close to eclipsing. We are getting into irrelevant mode. Time for the temples of democracy to be vibrant for expression of views, healthy dialogue, consensual approach that was reflected by Constituent Assembly in evolution of our Constitution. I call upon everyone who represents people to soul search, because we are in the last quarter of the century for celebration of our independence. We have set a target for a developed nation at 2047. It is no longer a dream, it is our object. It is achievable, but we all have to believe in our nation, in serving the nation, and rise above partisan approach when it comes to development or national welfare. I call upon the people, they have power of social media. I call upon youth, generate pressure on your representatives. Audit your representatives, because your watchdog positioning will account for success of democracy. Once you do it, the representatives will shine and outshine in service of the nation. Friends, I need to caution you on something else. While India is rising as never before, global institutions are accolating us, forces against India, forces inimical to our interests, forces that do not think well of us are conversing in one form or the other. They want to destabilize our institutions. They want to taint and tarnish our constitutional positions. They want to run down our progress story. We must neutralize these forces with total command, and that can be done when there is eternal vigilance. Eternal vigilance is the price of freedom we have to pay. And I therefore call upon everyone, individually and collectively, to serve the nation. Imagine in a country like ours, people challenge law enforcing authorities. They challenge public order. They come to streets if there is a court summon. Is it the way to function in a country that is Bharat? Can we allow people to be law unto themselves? Can we allow these people to be loose cannons in society? Anyone who challenges law and order and public order must be held accountable. How shameful it is for us, how painful for it is when we see public property being destroyed, public property being set on fire. Can we allow it? They are enemies of the nation. These people, these nefarious elements must be dealt in an exemplary manner. They must be brought to law. Their cases must be fast-tracked. This country of 1.4 billion cannot suffer this kind of public nuisance, destruction of public property. The world is appreciating our trains. One after other we are having trains. And there are some people who stone it. They are rogue elements of society. They should not have our respect. They must be singled out, pinpointed, and strongly dealt with. I am happy in some part of the country
this is being done. This needs to be done in every part of the country. Politics is not for bitterness. Politicians will have different ideologies. Why not? They must have. India is defined for its diversity because the diversity converges into unity. But why should there be political bitterness? That's not our culture. We believe in universal brotherhood, sisterhood. We take the world as one unity, one family. Can we 24/7 only be politicking? Can we 24/7 engaged only for political gains? The object of politics should not be power alone. Power is important. It should be serving the society, serving the nation. I am concerned, and I am sure you must be equally concerned. Our society is getting polarized. The harmony is eluding us. Why? We must start some kind of a narrative. Remind all of us of our civilization death of 5,000 years. And I am sure all thinking minds, rational minds will catalyze public opinion so that we have people who are tolerant of each other's points of view. You may not agree to someone, but please hear him or her out. Declining to hear the other point of view is arbitrary, inhuman, because that point of view may be the right point of view. I call upon corporates, Indian corporates, to come forward, generously contribute out of their CSR funds for development of infrastructure, for health, for education, infrastructure around such religious institutions, because these religious institutions are beyond places of worship. They are nerve center of our culture. This will help imbibe in our youth, in our children, cultural values that make this country different from other countries. We are a nation that cannot be driven like the Western world by mere materialism. We believe in sterling worth of life, spirituality. We want to face divinity, live with divinity, and that is why our children in early age must be exposed to our cultural ethos and values. Friends, the foundation of our national transformation which is taking place, but it can get accelerated if all individuals, all citizens commit to 5 pillars which I call as Panch Pran. 1, we must promote social harmony. We must believe in social harmony that transcends diversity, converts diversity into national unity. We must believe in family life, family enlightenment by nurturing patriotic values at grassroots with children. We must care for our environment. Environment-friendly lifestyle, environmental values. Look at our worships. They are environment-friendly. We are sure we don't have another earth to cohabit. We can't allow this existential challenge to overtake us. We must be environment-friendly. I call upon everyone in the country to believe in Swadeshi. Be vocal about local. That will promote employment. That will save precious foreign exchange. You will believe in it. And lastly, our Constitution gives us fundamental rights, but we must focus
on fundamental duties. Our duties are sacred. They take nothing much. If you go through the fundamental duties, you will be inspired, motivated to follow them. मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारे राष्ट्रीय परिवर्तन की नींव 5 शक्तिशाली स्तंभों पर टिकी हुई है। सामाजिक सद्भाव, इसका नतीजा क्या होगा? विविधता को राष्ट्रीय एकता में बदल देता है। जमीनी स्तर पर देशभक्ति के मूल्यों का पोषण कहाँ होता है? परिवार में होता है। इसकी शुरुआत कीजिए। भारत माता का सम्मान तब होगा जब हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, सर्जन करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और यदि अगर हम नागरिक के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो हम प्रगति के पथ प्रदर्शक बनेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, I take from here a message that we must work for the nation. I take from here a message that every individual must be energized to put the nation before self. No consideration, individual, ideological, organizational, can override our national interests. I am extremely delighted and grateful to the Honorable Member of Parliament, Hegde ji, for making available to me such a divine experience. I wish your establishment, your bhakts and everyone good health and happiness in life. Thank you so much. I request all the dignitaries and audience, please stand up for national anthem. Heartland of spirituality is one of India's जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸಭಾಸದರು ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.